Cloud Computing and Data Storage. Iri ni isomo rya kane cyangwa se LESSON4 muri Computer Technology in our daily life. Nyine nkunda kubagezaho Computer Technology in our daily life, uburyo nyine computer cyangwa se ikoranabuhanga rya mudasobwa ari ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Noneho kuri uyu munsi ngiye kubagezaho iri somo ryitwa Cloud Computing and Data Storage. Hari abantu baba bibaza bati se ibi byaba bisobanuye iki? Ni uburyo ubika dokima zawe n'amakuru yawe zikaba zabikwa igihe kirekire kandi mu mutekano, bititawe ngo rimwe na rimwe telefone yawe wakoresheje uyabika ayo makuru yawe cyangwa se mudasobwa yaratakaye, yari foromasi cyangwa se n'ikindi kibazo cyangwa se yaribwe, ariko aya mafoto yawe ukaba wayabona cyangwa se n'izi video zawe uba warabitse. Biragorana cyane kuba ujya kugura telefone maze mu bijyanye na karite yaba yujuje ukibanda cyane kuri storage cyangwa se ku bubiko, ngo kuba ifite ububiko bunini akaba ariyo mpamvu iguhenda. Noneho kuri ubu ngubu byasobanutse, aho ugomba kugura telefone utiteye ku bubiko ahubwo ukita ukundi kuntu yabikora, kuko ububiko ntago bukiri ikibazo. Uzabikamo ibyishoboye kuba yabika, maze ibindi ubibike ukoresheje Cloud Computing. Cloud Computing ni uburyo ubika amakuru yawe akaba abitswe nko mu kirere, aho amakuru yawe uko yaba angana kose atazuzuza ubu bubiko bwitwa Cloud Computing and Data Storage. Reka ntangire mwiyumvire n'iri somo rya kane. Hello everyone, welcome to today's session on Cloud Computing and Data Storage. This is Ubwenge Online TV. I'm Ken Chris as usual. Reka ngusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tubashe kubana kandi iri somo rikugereho nkuko ryakabaye. Reka turebere hamwe uburyo kugura computer cyangwa se telefone atari ngombwa ngo kugendera ngo kuba ngo ifite ububiko bunini, ahubwo hari ububiko twebwe dufite ariko tukaba tutabizi. Mu kuba twabika dokima zacu n'andi mafoto n'amavideo ndetse hatitawe ngo ku bubiko bwa telefone zacu, ahubwo hitawe ku kuba tuzi kubikoresha neza no gukoresha internet neza. In our modern digital world, almost everything we do, from sending emails to watching videos, from storing family photos and running entire business, relies on something called the cloud. But what exactly is the cloud? Where is it, and why it has become such an essential part of our life? Nukuvuga mu buzima bwacu cyangwa se ubu ngubu turi mu kiragano cyitwa digitale, ubwo twavuye muri analogue. Dukoresha urugero nko koherezanya ama-email, kureba amafoto n'amavideo ya famille cyangwa se urwibutso y'ibirori bigiye bitandukanye. Hano noneho bisigaye byoroshye kuko bishingiye ku kuba twabika ayo makuru mu buryo bwitwa cloud. Hari abantu bibaza bati se cloud ni iki? Ese ubundi cloud ibitswe cyangwa se ibahe? Ese kubera iki iyi cloud yabaye y'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi kubayimenye? Tugiye kurebera hamwe tugendeye nyine kuri ibi bice bigera muri 3 cyangwa se 4, aho uburyo cloud cyangwa se igisobanuro cya cloud icyo ari cyo, aho yabiherereye, impamvu yabaye ingenzi kubayimenye. In this presentation, we will explore that cloud computing really means, in simple terms, how it works, and most importantly, why it matters to you and me. We will also look at the advantages of using cloud services such as Google Drive, Dropbox, and the iCloud platform many of us use every day, sometimes without even realizing how powerful they really are. Nyamara ikintu kiriho, cloud yabaye ingenzi ndetse yanageze mu telefone yacu, ariko hari benshi tuyikoresha tutazi ko turi gukoresha uburyo bwa cloud. Kuko cloud hari amwe mu application y'ingenzi ikoresha cyangwa se
ibice byayo by'ingenzi. Urugero, ushobora kuba ufite muri telefone yawe application yitwa Google Drive uyikoresha usharinga ayo mafoto yawe, video n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku bafite iPhone bakaba bakoresha application yitwa Dropbox cyangwa se systeme yitwa Dropbox. Abafite iPhone nanone ndetse na mashini za MacBook ubwo bikoresha operating system yitwa iOS bakaba bakoresha iCloud. iCloud nayo ni system cyangwa se ni uburyo bwo kuba wakoresha ubika yego ayo mafoto yawe n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko iyi iCloud nayo ikaba ifasha mu gukora backup ya telefone yawe ndetse na computer. Ariko ku bafite iPhone ndetse na MacBook, backup bisobanuye kuba wagarura amakuru yawe ukeneye cyangwa se yatakaye. Kuri ubu ngubu hari umuntu ushobora kuba yasiba amafoto ye, rimwe na rimwe yasubiza amaso inyuma ugasanga harimo amwe mu mafoto ukeneye cyangwa se uzakenera no mu minsi izaza. Wayishaka ukumva nyine ugata umutwe, ukaba wanashaka no muri puberi ya telefone yawe cyangwa se ya mashine yawe cyangwa se trash mu cyongereza, ukaba wayiburamo. Ariko mu gihe ukoresha zimwe muri za application nka Google Drive, Dropbox, iCloud, ushobora kuba wakora backup maze ya foto ikaba yagaruka. Hari igihe ushobora kuba wajya gushaka icyangombwa hari bukenerwe nk'irangamuntu yawe, ariko kubw'amahirwe make ugasanga wataye irangamuntu yawe ariko wari usanzwe uyifite muri telefone yawe. Warayisibye ugakoresha imwe mw'izi application zitwa Google Drive, Dropbox, iCloud, ushobora kuba wakora backup maze irangamuntu yawe n'ibindi wabisubiye rimwe bikaba byagaruka. Reka mbibutse, ubu ni Ubwenge Online TV. Udakoze subscribe ntago wazongera kunyumva, kandi nta nubwo amakuru meza nkaya yazongera kukugeraho ndetse n'amasomo. By the end of this session, you will have a clear understanding of how the cloud makes our lives easier, safer and more connected. Nukuvuga ndaza gusoza mbagezaho uburyo cloud ari ingenzi cyane mu buzima, uburyo yatumye ubuzima bwacu bworoha, umutekano wiyongera w'amakuru yacu, ndetse n'uburyo ibingibi byakomeje kuba hafi yacu. Let's begin. Reka dutangirane n'igice cya mbere, part 1, aho tugiye kurebera hamwe cloud icyo ari cyo. What is the cloud? Ubundi bwo wowe uribaza uti se cloud yaba ari iki? So let's start with the basic question, what is the cloud? When people say many files are in the cloud, it might sound like their information is floating in the sky, but actually the cloud refers to a network servers and connected through the internet. Nukuvuga nk'iyo bavuze ngo dokima zawe cyangwa se dosi zawe ziri muri cloud, hari benshi bumva bivugitse nk'uko dokima zawe ziri kuzerera mu kirere, ariko koko ntago ariko bimeze. Ntago amakuru yawe aba abitswe mu kirere, ntago bari kuzerera mu kirere, ahubwo cloud isobanura nka server cyangwa se nka computer nini cyane iba yarakozwe mu buryo bwa server ihora kuri internet itavaho, maze iyi ngiyi ikaba ishinzwe kubika amakuru ya buri muntu wese ubishaka muri iyi si. Instead of storing your files, photos and videos on your personal computers or phone, the cloud lets you store them on powerful computers located in large data centers all over the world. Nukuvuga aho kugira ngo ubike za dokima zawe, amafoto yawe, video, bimwe byuzakenera mu minsi izaza cyangwa se by'ingenzi byo bashobora kuba bakwiba ugahangayika. Urugero, rimwe na rimwe hari nk'igihe ushobora kuba ufite nka zimwe muri dokima z'akazi, video z'urwibutso, rimwe na rimwe ukaba uri nk'umuproducer, ukaba ufite wenda nk'amafoto ndetse na video y'ubukwe bw'umuntu utari wamuha ngo nawe aguhe amafaranga yawe, yaraguhaye wenda nk'avance, kandi ibingibi kuba wabibura ni ikibazo, wanahura n'ibibazo cyangwa se akaba yanakurega ukaba wanafungwa.
Ibi rero kuba wabibika muri telefone yawe, machine yawe cyangwa se computer, utizeye ko rimwe na rimwe ishobora kuba yanahura n'ikibazo ikifromata. Ibi ngibi bibike ukoresheje uburyo bwa cloud, bizagufasha kuba byabibika neza kandi mu mutekano. These data centers are managed by big companies like Google, Amazon, Apple and Microsoft. When you upload a document to Google Drive, for example, it doesn't actually go into the air. It's stored in one of Google's secure servers, which cloud be in the United States, Europe, even in Asia. Nukuvuga izi computer nini cyangwa se yego iyi cloud ubundi zimanagingwa ngo na company nini cyane zigiye zitandukanye, urugero nka Google, Amazon, Apple na Microsoft. Izi ngizi nanone izi server zibitse izi cloud zikaba ziherereye mu migabane igiye ikomakomeye. Iy'ingenzi izwi ni nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariyo server ibitse cloud, mu Burayi ndetse no muri Asia. Here is a simple way to think about. Hano tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye bwo gutekerezaho. Imagine you have a USB flash drive. When you plug into your computer, you can save and open files from it. Now imagine that flash drive exists somewhere on the internet and you can access it from any device. Your phone, your tablet, your laptop, anywhere. That's the cloud does for you. Nukuvuga ibaze nk'igihe ushobora kuba ufite flash disk cyangwa se flash cyangwa se CD, ukaba wayicomeka kuri computer, maze iyi flash nayo ikaba ikora mu buryo izajya ihora kuri internet, ku buryo igihe cyose waba ushakiye ya makuru yawe, hatitawe ngo telefone wawe uri gukoresha, tablet, mudasobwa, iba ari iyawe watangizanyije cyangwa se iba ari iy'undi utiye cyangwa se iba ari iya company runaka ugiye ukaba watanga amafaranga make bakagutiza, maze ya makuru yawe ukaba wayabona, ariko akaba abitswe kuri ya flash disk ifite ubushobozi na systeme bwo guhora kuri internet, maze ya makuru yawe agahora ari ready cyangwa se ari tayari kuba wayabona. Cloud nicyo isobanuye. Cloud services come in many forms. Some are for personal use like. Nukuvuga cloud iza mu buryo bugiye butandukanye. Rimwe na rimwe usanga cloud ari nk'iy'umuntu bwite yifitiye, urugero nka Google Drive. Urumva niba ufite Google Drive muri telefone yawe, nawe ubwawe utunze cloud utabizi. Google Drive is where you can store, share and documents. Nukuvuga Google Drive nayo ikora mu buryo ushobora kuba ufite nka document zawe cyangwa se andi mafoto rimwe na rimwe, kandi bikaba byanagufasha kuba wayasangiza n'undi muntu. Urugero rwiza, hari nk'igihe ushobora kuba wakwapplyinga akazi, maze bakagusaba diplome yawe, bakagusaba ifoto ngufi, bakagusaba lettre y'akazi, bakaba bagusaba CV n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ibi ngibi uramutse ntago biba bigusaba ngo ufate diplome yawe ngo wongere ngo ujye kwifotoza, ngo ufate CV yawe wongere uyandike bundi bushya iletre, ahubwo kuko ubu warabibitse kera muri telefone yawe, uzabifata uhite ubibohereza ubikuye kuri Google Drive, ube wabibohereza kuri WhatsApp, kuri email n'ahandi hagiye hatandukanye. Hakazaho nanone indi personal cloud yitwa Dropbox. Dropbox nayo ikoreshwa cyane cyane ku bantu bafite iPhones. Dropbox is which helps you sync and share large files easily. Dropbox yo izagufasha kuba washaringa document zawe nini cyane mu buryo bworoshye. iCloud which automatically backup your iPhone photos and settings. iCloud nayo
izagufasha kuba wakora backup kuri telefone yawe, amafoto ndetse na setting. Ni ukuvuga ishobora kuba yagufasha kugarura ya makuru yawe y'igihe kirekire. Others are for business and developers like Amazon Web Servers. In abbreviation it is AWS, Microsoft Azure, or Google Cloud Platform, which provide tools for hosting website, apps and database. Ni ukuvuga ziriya twavugaga iziri personal cyangwa se izo ku muntu ku giti, iz'umuntu ku giti cye. Noneho hari izindi Google Drive cyangwa se clouds, nazo za business nini cyane cyangwa se z'aba developers ni nka Amazon Web Services, Microsoft Azure cyangwa se Google Cloud Platforms, which provide tools for hosting website, apps and database. Izizo zifasha kuba wafata website yawe ukayihostinga cyangwa se ukayishyira kuri internet. Application yawe ikaba yagufasha kuba wayilauncinga cyangwa se ukaba wayigurisha, ndetse ikanadufasha kuba twamanaginga database zacu. So in simple words, the cloud is just someone else's computer that you can access over the internet, but with of security, reliability and convenience built in. Ni ukuvuga ubundi mu magambo makeya, cloud ni nkaho ari computer ya buri wese ihora kuri internet, idufasha kubika amakuru by'igihe kirekire, ikabibika mu mutekano, ndetse ikaba inizewe mu buryo yubatswemo. Reka turebe igice cya kabiri cyitwa What does cloud work? Ase ubundi cloud yaba ikora ite? Now how does all this actually work? Hari abantu bibaza se ibi byose ubundi bikora bite? Reka noneho mbasobanurire uburyo cloud yabikora, ndetse nawe wifuza kuba wayikoresha, wumvise iki kiganiro ukumva ushishikajwe nayo, reka mbagezeho uburyo ikoreshwa. When you use a cloud services, your data is sent through the internet to those servers we mentioned earlier. These servers store copies of your data safely and allow you to retrieve or modify them whenever you need. No kuvuga igihe uri gukoresha uburyo bwa cloud, ni igihe uzabasha kuba wakohereza cyangwa se kuba wakohereza yego document zawe n'amafoto yawe kuri system ya cloud uba weretswe mbere, cyangwa se ufite muri telefone yawe, ibe Dropbox, ibe iCloud cyangwa se ibe Google Drive. Noneho ukaba wakohereza kopi y'amafoto yawe cyangwa se izindi document, kuko ntago uzazohereza maze ngo zite zisibama muri telefone yawe. Zizasigara muri telefone yawe, nushake uzazisibe mu gihe telefone yawe ishaka kuzura, mu gihe wizeye yuko wazibitse aho hantu. No kuvuga uzoherezaho maze izibike mu buryo bwizewe, kandi ube rimwe na rimwe ube wajyaho wazisura, kuko no buryo ufungura account nkuko wafungura account kuri email, maze rimwe na rimwe ube wareba ya mafoto yawe mu gihe hari ifoto imwe muzo wohereje, ube wayigarura uyisubize muri telefone yawe. Mu gihe hari umuntu ushaka kuyohereza, ube wayigarura, ndetse iyo foto yawe ushobora no kujya kuri cloud ukaba wanayeditinga. Rimwe na rimwe hari igihe bashobora kuba bagusaba wenda nko muri company runaka cyangwa se nk'undi muntu ifoto yawe ya passport, ariko ukaba utekereza yuko kuri cloud ufiteho ifoto ndende. Ushobora kuba wajyaho ya foto ukaba wayimodify cyangwa se ukayeditinga, ukayigira ntoya, ukayikropinga, ukayigira igice, ukayimwohereza. Ibyo nibyo bari kuvuga ngo kuyimodify. The cloud uses something called virtualization, which means that one physical servers can act like many smaller servers. This makes it possible to serve millions of users at the same time efficiently. No kuvuga cloud ikoresha uburyo bwitwa virtualization. Ubu ni uburyo bwo kuba cloud ifite amaserveri mato
menshi cyane aho afasha abantu barenga amamiliyoni kandi mu gihe gitoya cyangwa se mu isegonda rimwe. Kuko ntago bivuze ngo niba wenda ndi gufungura nka konti kuri cloud ngo undi muntu uri bufungure nyuma ngo ararindira ngo mbanze nsoze abona afungure. Ntago ariko bimeze, dushobora kuba twabikorera rimwe maze bikaba byanarangirira rimwe. Ntago bivuze ngo niba ndi koherezaho nka document zanjye ngo ndabanza ndindire ngo wantanze ngo abanze asoze nimpabwa notification ko yasoje nanjye mbone nohereza document. Reka igihe icyo ari cyo cyose uba wabasha koherezaho document zawe. Ibi nibyo bitwa virtualization cyangwa se uburyo ngo ifite seriveri nyinshi cyane zifasha amamiliyoni y'abantu mu gihe gitoya. Cloud systems are also built-in redundant, meaning that if one server fails, another one takes over immediately. That's why you can access your Google Docs even if your laptop crashes. The document isn't lost because it's stored safely in multiple locations. No kuvuga cloud ikoresha system yitwa redundant. Ubu ni uburyo igihe rimwe na rimwe nka server imwe igize ikibazo cyangwa se habayeho crash ya server imwe, ntago bivuze ngo amakuru yawe yabitswe ngo amwe muri yo ngo araza kugira ikibazo cyangwa bure, ahubwo izindi server ziraza guhita zikanguka zigufashe kuba wabona ya makuru yawe. Ntago bivuze ngo mu gihe computer yawe ikrashinze cyangwa se yiforomase ngo ya makuru yawe wabitse mu buryo bwa cloud ngo uzahita uyabura. Ntago ariko bisobanuye. Reka tujye kuri part 3 cyangwa se igice cya gatatu, benefit of cloud computing. Noneho inyungu cyangwa se akamaro ka computer, uburyo ari ingenzi ka cloud computing mu buzima bwacu cyangwa se bayikoresha. Now let's talk about the benefit. The main reason why the cloud has become as popular. Tujye kurebera hamwe impamvu nzima cyangwa se icyo cloud yashingiyeho kugira ngo cloud ibe iy'ingenzi cyane cyangwa se imenyekane cyane mu bantu. Iya mbere harimo uburyo bwa storage cyangwa se kuba ari ububiko. Cloud storage gives us practical unlimited space. Instead of worrying about filing and your computer's hard drive, you can store your data online. For example, students can keep all their classes notes on Google Drive, and business can store years of records without needing physical servers. Ni ukuvuga aho kugira ngo uhangayike ngo mbese ko wenda mfite ibintu byinshi byo kubika kandi mudasobwa yanjye akaba ari ntoya cyangwa se telefone yanjye, ukaba wibaza uti se ko mfite wenda nka filime ntari nareba ndaza kuzisiba kugira ngo mbike izi document, bikakubera ihurizo ukabura amahitamo. Ni ukuvuga cloud ifite ububiko bunini cyane buri unlimited kuri buri muntu wese. Ni ukuvuga nk'urugero rwiza, nk'umunyeshuri ashobora kuba yafata nka note zose cyangwa se amasomo ye yose akaba yayabikaho uko yaba angana kose. Ama business manini akaba yabika record cyangwa se amakuru yayo y'igihe kirekire azakenerwa mu myaka myinshi iri imbere, ikaba yayabikaho. Ni ukuvuga uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa storage cyangwa se uburyo bw'ububiko. Katurebere hamwe uburyo bwa kabiri, accessibility. You can access your files anytime, anywhere. Ni ukuvuga accessibility mu kinyarwanda ni nkaho wavuga uburyo noneho ayo makuru ubasha kuyageraho cyangwa se uburyo wayabona. Ni uburyo bworoshye cyangwa se ni uburyo bukomeye, nibyo tugiye kurebera hamwe. Baratubwiye bati you can access your files anytime, anywhere. Ni ukuvuga files bitewe n'ukuntu iyi cloud computing ihora iri maso, ari computer, ari server zikozwe mu buryo zitazima na rimwe kandi zitava kuri internet.
aho waba uriho hose, igihe icyo ari cyo cyose uba wabasha kubona ya makuru yawe, ya mafoto yawe, ya mavideo yawe, za dokima zawe, igihe icyo ari cyo cyose aho waba uri hose, kuko zikora amasaha 24 ku yandi, imyaka igashira. Whether you are at home, at school or traveling, as long as you have internet access, you can reach your information. Ni ukuvuga waba uri mu rugo, waba uri ku ishuri, waba uri mu rugendo, aho waba uri hose, igihe icyo ari cyo cyose wabasha kubona ya mafoto yawe, za fayilo zawe wabitseho. This flexibility makes work and collaboration much easier, especially in our remote and mobile lifestyles. Ni ukuvuga uburyo ibi byoroshye, ushobora kuba wabona aya makuru yawe aho waba uri hose, igikoresho cyose waba uri gukoresha cya digitale. Data sharing and collaboration. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo kuba washaringa cyangwa se gusangiza ya mafoto yawe, ya makuru yose waba warabitseho, kuba wayasangiza inshuti zawe. One of the most powerful features of the cloud is sharing. Ni ukuvuga uburyo cloud nono ibera kaga, ni uburyo idufasha kuba twasharinga cyangwa se twasangiza amakuru yacu twaba twaratakaje cyangwa se twarabitse igihe kirekire cyangwa se mu myaka myinshi iba yarashize. Hari abantu bari bafite kera nk'amafoto wenda yabo bakiri batoya cyangwa se bakiri impinja, nyamara rimwe na rimwe ugasanga nka alubumu yawe, alubumu wayabitsemo ihiriye nko mu nzu cyangwa se telefone barayikwibye. Ariko mu gihe nk'ayo mafoto yabitse kuri cloud, igihe icyo ari cyo cyose uba wabasha kuvuga uti reka nkwereke ya foto yanjye nkiri uruhinja ukuntu nari meze, ibi bikakorohera. You can share document with friends, colleagues and both of your edit it can be the same time. Kuvuga ushobora kuba wayasharinga ku nshuti zawe, kuri bagenzi bawe no ku banyeshuri bo mwigana. For example, Google Docs allows multiple users to work on one file simultaneously, eliminating the need to send emails back and forth. Urugero rwiza nka Google Docs ifasha abantu benshi kuba basharinga aya mafoto yabo cyangwa se n'andi makuru mu gihe gitoya. These features has completely changed how teams and the classroom operate. Ni ukuvuga ubu buryo bufasha abantu benshi, timu nyinshi, ndetse n'uburyo mu ishuri mushobora kuba mwayikoresha mu buryo bworoshye. Noneho uburyo bwa kane, data protection and backup. Noneho uburyo bwo kurinda amakuru yacu ndetse no kuba rimwe na rimwe ayo makuru yacu twayagarura mu gihe yatakaye. Another big advantage is security and data protection. Ni ukuvuga akandi kamaro ni ukuba amakuru yacu cyangwa se security y'amakuru yacu n'uburyo arinzwemo. Imagine losing your laptop or your phone without the cloud, you might lose all of your important files. Ibaze uramutse utaye mudasobwa yawe cyangwa se na telefone yawe, ni ukuvuga ako kanya uhita nyine ubutakaje na ya makuru yawe y'ingenzi. But with cloud backup, your data is always safe. Even if your device is lost, stolen or damaged, you can recover everything from the cloud just by logging into your account. Cloud providers also use encryption, firewalls, and regular services update to protect your data from hackers. Ni ukuvuga uramutse utaye ya computer yawe cyangwa se telefone yawe wabitsemo files cyangwa se amakuru yawe y'ingenzi udafite cloud, ako kanya ubutakaje, ntabwo ubutakaje computer gusa, ahubwo ubutakaje n'amakuru y'ingenzi. Wenda nk'urugero rwiza, hari nk'umuntu cyane cyane, reka mbizane mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se mu buzima busanzwe mubashe kubyumva. Nk'iyo utaye telefone yawe urahangayika, ukirukanka ukaba wajya wenda gukora sim swap,
nayo tugiye kuyishyira mu buryo bwa cloud. iyo ukoze sim swap nanone usigara uhangayikishijwe na ba bantu bawe bo wabuze. Ariko nk'iyo yahoze ari smartphone warabibitse kuri email, ako kanya ukimara gushyiramo ukajya kuri internet ba bantu bawe baragaruka. Niko cloud ikora. Ikindi kandi ngo cloud yo ibasha kubika amakuru yawe mu buryo bwizewe kandi mu buryo burinzwe, ikakurinda kuba wakwatakwa n'abahakazi cyangwa se abajura bakoresheje ikoranabuhanga. Reka turebere hamwe uburyo bwa gatanu, cost efficiency. Cost efficiency, reka turebe icyo byaba bisobanura. Cloud services reduces the need to buy expensive hardware and maintain physical servers. You only pay for what you use. For individuals, many services offer free storage option. For business, it's a smart financial move. No need to invest heavily in infrastructure. Nukuvuga hamwe na cost efficiency bisobanuye yuko ahangaha bikurinda kuba wagura cya gikoresho gihenze cyane wenda kirenze ubushobozi bwawe, ahubwo ugura icyo ubashije kuba wakwipevera, maze ubundi buryo ahubwo ukaba wakwishyura nko kuri internet. Nukugura megabyte nta kundi kwishyura kundi, ahubwo ugafungura account kuri cloud computing, akaba ariho ufungura ububiko bunini bwa mudasobwa cyangwa se telefone yawe, akaba ariho uzajya ubika dokima zawe. Uburyo bwa gatandatu, automatic update and maintenance. Nanone uburyo bwa gatatu, cloud computing idufasha kukuba mu buryo buri automatic twakwa-updatinga tukanakora maintenance y'ibikoresho byacu cyangwa se ya account zacu. Cloud systems automatically update software and new features and fix bugs. You don't have to worry about installing, update, maintain servers. Everything runs smoothly in the background. No kuvuga hamwe na cloud computing idufasha kuba twakora update na backup ya software zacu muri telefone zacu. Nabahaye urugero rwiza nka iCloud ifasha ku updatinga iPhone ndetse n'ama MacBook computers. Noneho tugiye kujya ku gice cya kane. Hariya twari turi ku gice cya gatatu, ahubwo aho twasanze gifite uburyo bwinshi, uburyo gisobanuye ibintu byinshi. Noneho igice cya kane ngo ni part 4, aho twasanze hari real life example and applications. Noneho ingero zo mu buzima bwacu aho dukoresha application mu buzima busanzwe. Let's look at a few real world examples of how the cloud impacts our daily lives. Ni ukuvuga mu buzima bwacu bwa buri munsi turaza gusanga nko mu burezi cyangwa se mu bigo by'amashuri muri education. In education, students and teachers use Google Classroom and Google Drive to share lessons, assignment and feedback online. Ukuvuga mu mashuri babe abarimu abanyeshuri bakoresha Google Classroom, ubwo ni application zitwa Google Classroom and Google Drive to share lessons and assignment and feedback online. Hano ngo ni mu mashuri aho bakoresha Google Drive, Classroom n'izindi mu kuba basharinga amasomo yabo ndetse n'ama homework yabo cyangwa se n'imikoro. Entertainment. None tugiye kujya mu myidagaduro, kuko imyidagaduro nayo niyo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Platforms like Netflix and Spotify use cloud servers to stream movies and music instantly. Nukuvuga mu myidagaduro platform nini cyane nka Netflix, Spotify, izi ngizi zikoresha cloud servers mu kuba zabika amafilme yazo, imiziki y'amavideo mu buryo bwizewe. Business, none tugiye kujya mu bijyanye n'ama business cyangwa se imishinga. Companies store customer information, run online stores and manage operations
through cloud services. Ni ukuvuga amakampani menshi abasha kuba yabika amakuru y'abakiriya babo, run online stores, ni ukuvuga zikayabika mu buryo bwa online and manage operations through the cloud services. Reka turebe uburyo bwa gatatu, personal lifestyle. Noneho reka turebe ubuzima bwa buri muntu, noneho umuntu ku giti cye. Many of us back up our photos to iCloud or Google Photos, automatically protecting our memories without thinking twice. Ni ukuvuga twebwe umuntu nko ku giti cye hari ukuntu uba ufite nk'ifoto yawe y'urwibutso, video yawe y'urwibutso, wenda nk'igihe ukunda kugirira nk'isabukuru cyangwa se igihe wakorewe wenda nk'ubukwe, igihe cy'urwibutso nyine icyo ari cyo cyose, ya mafoto ushobora kuba wayagarura mu gihe watakaje telefone cyangwa se telefone yawe yagize ikibazo. So the cloud is not just technical concept, it's something like touches every part of our lives, education, work, entertainment and even personal safety. Ukuvuga cloud ni uburyo bwiza bworoshye kandi uburyo bwo kubikamo amakuru yacu, uburyo bwizewe kandi ikayarinda abajura ndetse n'ababahaka bo dukunda kumva, bamwe banahakinga n'amabanke. Noneho nsoza, to wrap up, let's summarize what we've learned today. Ni ukuvuga tugenda dusoza cyangwa se dupfundikira, reka dukore summary cyangwa se tuvuge muri make ibyo tumaze kwigira muri iyi cloud cyangwa se ibyo tumaze kubona. The cloud is not mysterious place. It's a global network of servers that allows us to store, access and share data over the internet. Ni ukuvuga cloud ntago ari ahantu hibanga cyangwa se ahantu hahishwa abantu bamwe maze ngo hakaba hafitiwe uburenganzira n'abantu bamwe na bamwe, ahubwo cloud ni uburyo buri mu kirere cyangwa se uburyo buri muntu wese yatunga muri mudasobwa yiwe na telefone yiwe akaba yabikoresha. Ni ukuvuga cloud yashyiriweho buri muntu wese ku isi hatitawe ngo ikigera arimo icyo ari cyo cyangwa se izina yaba afite. It has transformed how we live and work by offering convenience, collaboration and strong data protection. Ni ukuvuga yaradufashe maze iduha uburyo bwiza bworoshye kuba twasangiza amakuru mu buryo bworoshye kandi mu gihe gitoya hatitawe n'ahantu ho twaba turi. From saving a school project on Google Drive, managing global business on Amazon Web Services, cloud computing, and become the foundation of our digital world. Ni ukuvuga mu bigo by'amashuri nabo bashobora kuba bakoresha na ya Google Drive ikoreshwa na Amazon Web Services ndetse na cloud computing become foundation of our digital world. Ni ukuvuga cloud computing yaje kuba yakemura cya kibazo cyo kudukura muri analog idushyira noneho muri digital bya nyabyo. As we move forward, the cloud will continue to grow, supporting artificial intelligence, the Internet of Things, and the innovations we can yet imagine. Ni ukuvuga tugiye dusubira inyuma twasanga cloud yarakemuye ibintu byinshi kandi ikanadufasha kuba twabasha kubona ya makuru yacu yagiye atakara kandi ikanadufasha kuba twakomeza kugira ubuhanga ndetse n'ubumenyi bugiye butandukanye. So next time you upload photos and share documents and stream videos, remember you are not just using the internet, you are using the cloud, one of the most powerful tools ever created to connect people and ideas across the globe. Ukuvuga igihe cyose uzaba noneho uri kubika za dokima zawe, amafoto yawe, video ndetse n'andi makuru ushaka kuzabona mu gihe kirekire kiri imbere, ntuzatekereze yuko uri gukoresha uburyo bwa internet, ahubwo ni uburyo bwitwa cloud computing. Thank you for listening. Let me remind you to hit subscribe, like and share. This is Ubwenge Online TV. For me, I was Ken Chris.
So let's stay connected. Reka twongere dusubire, reka nkwibutse gukora subscribe maze like na share kugira ngo amakuru ya nkaya maze igihe icyo ari cyo cyose ntuzabure kuyabona. Njyewe nari Ken Chris, reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.